Vulani kanye nami ke bazwana incwadi yezenzo isahluko esika 15 sifunda uverse 39. Incwadi yezenzo isahluko sika 15 ukuverse number 39. Acts chapter number 15 verses number 39. Hallelujah. Are they with the bazalwane? Okay. I'm reading the bazalwane. And there arose a sharp disagreement, so that they separated from each other. Barnabas took Mark with him and sailed away to Cyprus. Kwase kuba khona ukushayisana okunzima. Kwaze bafinyelela ukuthi bahlukane. uBarnabas wathatha uMark wahamba wagibela umkhumbi waqonda naye eCyprus. Amen. I was reading this scripture, then the Spirit of God assisted me to understand a topic and I develop how to deal with the sharp disagreement. Ngenza kanjani ukuba nini ngibambe ukungaboni ngasolinye okunzima ngikwazi ukusebenza ngakho. As I was looking here bazalwane ngirealizile ukuthi ngempela bazalwane ungaboni ngasolinye into ekhona. Kuyenzeka komakhelwana, kuyenzeka kubhuti nosisi, kuyenzeka kosisi nje bebodwa, kuyenzeka ngisho nakubaba nomama behlala ndawonye beshadile ukuthi bangaboni ngasolinye. And asizelele namhla kuseni ukuthi letho ungaboni ngasolinye iyohlala ikhona. Uma ungakaboni ngasolinye nomuntu othile hlala wazi ukuthi okuyokwenzeka ngelinye ilanga ungaboni ngasolinye nomunye umuntu. Nakhona la ebandleni kungenzeka singaboni ngasolinye. All right. Kwezisikhathi nomuntu othi usebenza naye njengo Sisfortunate namanye amalunga ebhodi lakhe lapha la kwa member ke bangaboni ngasolinye. So ke I've developed this lesson ke ukuze ngizothi ngalesikhathi sekwenzeka ke ngaboni ngasolinye, what must you do? Okay. Mhlawumbe ngingakafiki nalapho uthi ungenze njani. May I also emphasize bazalwane ukuthi sonke sinabendleni ave si unique. Nomunye akafani nomunye akafani nomunye. Lokungafani kwethu akusho ukuthi asifunani ukuthi asifani. Ufuna ukwamukele, ungakulokhu ugcina ufuna ukuphoqelela ukuthi awufani ngani nami, cha ngeke kufani. Lehlukile nje vele. Mina njengoba ubabuyela nje umambeli unamabele mina nginawo. Bese ngikhala ke ngithi mina ngiwatholi ngana wami. Vela sifana bazalwane. Ungafani kohlala kukhona because we are unique. Mentally bazalwane sifana. Indlela esicabanga ngayo ayinjani? Ifana. Kuyenzeka indodana ephambana noyise, noyise aphambana nendodana. Kuyenzeka umama aphambana nendodakazi, nendodakazi aphambana nomama. Kuyenzeka. Kuyenzeka umakoti aphambana nomamezala, nomamezala aphambana. Kuyenzeka. Kuyenzeka because nje bengaboni ngasolinye. Because they are unique, they are not the same. Yeah. Noma besingaboni ngasolinye bafowethu, kufanele siphilisane. Noma singaboni ngasolinye kufanele senze njani kodwa? Asiboni ngasolinye kodwa ufuna siphilisane. Now how can we do that? Now there are almost 5 things enginothile lapha ongazenza. Okokuqala, kithi uma ngaboni ngasolinye wokunake ukuthi yini ledale kwangabe kho ungaboni ngasolinye. All right. Check the cause. Yini lenza kungabi singaboni ngasolinye. Kule scripture sesifundile. iBhayibheli lithi uJohn Mark wayekade ehamba noPaul noBarnabas besathunywa okokuqala kwi-first missionary journey. Lithi iBhayibheli mayefika eCyprus wajika uJohn Mark wabuyela emuva eJerusalem. Ngalesikhathi ebuyela emuva eJerusalem akwangamphatha kahle
uPaula lokho bahamba baze baqandeka babuye bathi masebezo reporter back la eAntioch babe badlule naseJerusalem sebeseJerusalem iJerusalem besikhipha abantu ukuthi abantu bayoreport lamabandla ukuthi hayi nakho esivumelana ngakho njengebandla ufuna sikwenze uJohn Mark uma sekukhishwa labantu wabuye futhi wahamba nabo wabuyele eAntioch uma sebeseAntioch sebethatha uhambo lwesibili lolu-ke olwenza-ke uPaula athi hayi akahambi nathi manje uMark uBarnabas athi uhamba nathi uPaula akahambi nathi uBarnabas akahambi nathi that's why the Bible says here the way abhale ngayo lapha lo is ukuthi it was a sharp disagreement ngamanye amagama ukuthi ukhona amagama ayeselumela ekhulunyi ngoba it was a sharp thing. You must always note ke la niphambana khona kukhona ogcine ekhuluma amagama alumelayo kuthi noma ngabe senixolelene uwakhumbula amagama akhulunywa lo muntu owakhuluma under isimo esingemnandi so ungavumelani and njengomzalwane ke wena always oh God sesemvuselele lapha yana ebandlela mfundiso phakathi uthi umuntu kaNkulunkulu uDavid wazi wayithandazela wathi inkosi kubeka umgadi omlomo wami umuntu uzozogada umlomo uma kukhona into engizwa ukuthi yangibilisa ngigade engakhulumi kabi ngoba lesikhathi ukukhuluma mntana kaNkulunkulu wothi ukhulekela ufakaza la ebandleni kukhambe nje umuntu ethi lo mama loyana lo yababa loyana lo yantombazana wakwakhuluma igama elithi kimi nawe mombono shova khumbula amagama washo ngoba amagama wapheli ahlale khona so be careful at the time of anger, at the time of conflict, at the time of disagreement. Be careful not to ungakhulumi kabi. There was a sharp disagreement. All right. Njengomzalwane-ke ungajahi ukodila ngama fruits of the problem. Dila ngengqabi iphuma lento. Phuma lento. Lo mzalwane azakhulume kanjena wenziwa yini? That's why iBhayibheli ithi ungasheshi uphendula. Ukuthi uyithatha indaba kancane, oh okay yes. Bese uyihlaziya ungakaphenduli. Incwadi kaJames chapter number 3 verse 16 uthi okunye okuvela kube impambano zethu kuvela nje eziqalukweni zenyama yethu. It stems out from our own lust. Okay. Number 2. Yinenye ongayenza uma ngabe ubhekene ne-sharp disagreement. Oqala ngithe dila ngani? Umsuka wakhona yini esusa lento. Is the disagreement beneficial to the gospel? Ngithintana nabazwana kuphela lapha. Thintana nabazwana kuphela la. Lento esiphambanisayo iwusizo yini evangelini ukuhamba kwabo. Kukhona yini ivangeli benefita kukho ngokuthi siyashayisana. Kukhona nokubenefita ukuthi ivangeli lokushayisana kwami nalo kukhona nokubenefithekayo phakathi kwami naye na. You must understand ukuthi la after this sharp disagreement, the Bible says it does not say anything about Paul now here in this verse. It only speaks about Barnabas. Ukuthi Barnabas wabe sethatha uMark bahambe yabo indlela. Kusho ngamanye amagama Paul was no longer there. Paul was no longer there. But what I noticed, bazalwane, ngalesikhathi uPaula uBarnabas eyale no Paula eyale, the gospel benefited. Ngoba baningi abantu abathola uBarnabas eyedwa engasekho uPaul, nabantu abatholakala uPaul engasekho uBarnabas. Baningi abantu abasizakala nabakheka because the gospel benefited. But there are many times bazalwane ukwehlukana kwabantu noma bengezwani la bengazwani khona ivangeli lingabenefithi lutho. Kungabi khona ezuzwa ivangeli kunalokho kusuka inkuzimalanga yembango engapheli. Oh God, imbango engapheli. Abantu bazibakhulume kabi ngomzalwane othile nomzalwane othile akhulume kabi ngabantu abathile ngoba kwahamba nje nokushayisana.
You must always check, is the gospel benefiting here? Alright? Number 3. Kufanele sicheke njengabazwana ukuthi are we able to handle the disagreements? Siyakhona yini ukubambisa ukubamba le ngizwana, siyakhona yini ukuphatha, siyakhona yini noma asikhoni? Ngitheke lapha uma ngabe nibhekana nesimo esinishanisayo, wena oshanisana nomunye ungabi emotional. Wena oshanisana nomunye ungabi njani? Ungabi ukuba emotional ukungena emizweni. Yabona ukuthukuthela ungasazi nokuyicontrol. Akufuneki ukuthukuthela ungasazi nokuyicontrol ngoba ngishilo ukuthi wesikhathi mawukhuluma usuthukuthela kuphuma namagama wrong. Kufanele ungakuvumeli ukuba emotional as you deal with the anger. Asulu umuntu la khona umuntu lethi fika la intanyeni. Ungavumi kodwa ukuthi uthukuthele. Ngoba ukuthukuthela ku under your control. Kufuneka wena uthi no thukuthela. Ngifuna ukumzwa kahle lo muntu. Ngifuna ukuyizwa kahle into ayisho. The moment uhandlisha lokho ukuthi umfuna ukumzwa kahle, the first thing eyenzakala, the Bible says ukuthi your mind is calm. Kodwa wakho uba nokuthula. You are able to select namagama ofana kuwasho. Are you able to handle? And at other times, one has to sit and bring a peace between people. Okay. As umhloli oseretired la entumbane la ke ngisebenza khona, omunye umfana ulwa nomunye umfana esikoleni, kanti lo munye umfana uphethe umesa. Lo mfana uphethe umesa akwazi lo munye umfana la esikoleni, ashone lo mfana khona la esikoleni. Bathi bamthatha uthisha bamsekline wathothi vele sekulate, umntwana usefile. Lezi ezinye izingane ezikhoza vele zacosha manje zafuna ukushaya lo mfana manje ogwaza lo. Asikhathi zimshaya umfana kitchen mangene office kathisha omkhulu. Bangifonela ke uthisha omkhulu usevaleleke nalengane ngoba izingane ngaphandle mob zifuna ukushaya lo. Ngamanje. Hayi, nangempela ke ngicela ngifikile ke bathulise ukuthi ngoba bafowethu ake sengibeke ngiyolungisa lo daba lo. Zobona ngenze njani. Hambe ngiye kwi-family eshonelwe. Fengxoxana uma ngifika khona ngeze ukuthi abantu balimele. The way abakhuluma ngayo uze uthi lo baba omunye uma beke bangafika la namhla abavela kuyambuzo lo bangafika la ekhaya uzokhala kusasa mhlolo uzozobuya umuzi wonke sizowushisa. Just tell me ke ukuthi kufanele ngenze njani ke mina lapho nami ngiyofuna lo muzi manje khambani niyeli la bafowethu ngiyazi ukuthi nilinyalela kodwa uma nje ngicela nehlisa umoya ngoba ngeke nibe ne judgment right uma niphakeme ngithi ukuthela ake nimuka manje uma futhi niya lapha nifike nishisa ngoba usukhulumile la kumina sekunofakaza abantu noma sekushisa abanye abantu kodwa yini nishisile ngakho ke hlisana umoya abantu baba ukukhuluma wena ibiyela ukukhuluma wena ibiyela ukukhuluma wena bengizovuka njengoba utshela bezokwenza into engisho nangempela ke nkosiyami bagcina bangayo. Senomhlangano ke manje wabazali nomphakathi oze khona la. Uma ngiaddressa lesi simo sokuthi kuzokwenziwa kanjani bese kusuma umfana wakolanga yini umfana oshonile. Ashaya itafula kakulalela wamhloli kufa umfowethu la. Ngabona ukuthi le ngane ilimele ngamalala mntanami as much as ngibona ukuthi kushona umfowenu. Bathi njengamanje mntanami sikhuluma ukuthi kuya kanjani phambili. Asikwazi ukubuyela emuva la umfowenu eshone khona ngoba ngeke sisasiza lutho manje. I'm telling you bazalwane, the more you are able to address the anger, you get the solution from the people. But uma udedela i-anger uthi usunayo uthukuthele kakhulu uyisole ukuthi usuyenzile. Uthi yazi I wish I could not have done this. Uyenze sokuthi uthukuthele. Kithi ke manje uyathukuthela ke deal with your emotion first before you can go ahead.
with what we need to do. Okay. And as we go on in Roma chapter number 12 verse 17 to 19 ukuthi ungaphindiseli okubi ngoku. Incwadi yabaseKolose chapter number 3 verse 13 ukuthi vumela ukuthi abanye abantu babe namaphutha ngoba nawe nawakho. Uma ubona lesi simo lesi asiyengisheki ngoba phela sithi lapha ungathi usiphathe lesimo uma ubona asiyengisheki ngcono uthola umuntu ozoba neutral kulondaba. Nalokho ozoba neutral akwazi ukuzwa wena abuye futhi ezwe nalomunye. Okay. Uma udila ke nabantu abangomambiyela abantu besifazane umunye uthe khuluma udaba lakhe engakaliqede bese ekhala. Bese senjani? Ngalesikhathi ekhala wena oyijudge bese nawe uba emotional bususupporta lo khalayo. Kanti niye nenyembezi zami. Sengwena. Kufuneka ube calm uma ngabe yakhala mnika ithishu. Aqede ukusula bese uyakhuluma ke kukahle so that you must know what you are dealing with. Ngiyangizwa bazalwane. Ngoba iBhayibheli encwadi nezaka lithi uma ungammegeseza nodaba uzwakale right until kuze kufike unohla phambene naye. Uthi hawu uyazi bese ngihamba nawe kathi wena. So that's why kubalekile ukuthi thola somebody else ozokulekelela to deal with this. Last but one. Ukwehlukana ngabe kuyaxazulula yini? Is separation a solution now? Uma bekuyenzeka niyahlukana no somebody, ungahlukani naye ube nenzondo naye ube nehatred nalo muntu ohlukana naye. Mangabe uyahlukana no somebody, ungenzi kube permanent solution. Akube a temporal solution. Sihlukene yebo but it's not a permanent thing. If you separate also be honest and introspect yourself. Malesikhathi sihlukene nomuntu othile ake uyibuke wena ukuthi yeah man sihlukene khona kodwa ngangi right yini why right yini. Just check yourself. Check yourself. Check yourself. Finally. Oh God. Reconciliation should always be sought after. Manga bekhona leniphambene khona yenza sure ukuthi ulwela ukubuyisana. Ulwela ukwenza bazalwane? Ulwela ukubuyisana. Incwadi yesibili kaTimothy chapter number 4 verse 11 kuzwakala uPaula esecela uTimothy wozala. Usethi ngicela ungamshiyi uJohn Mark yena lo owahlukanisa noBarnabas ungamshiyi. Uthi ke uPaula lo John Mark lo usizo olukhulu lapha kimi. Hawu uhlukana kanjani nomuntu obosizo kuwena? Kusho ukuthi lesikhathi esasishayisene ngaso wangenza kodwa ukwehlukana kube permanent solution. Wakwenza kwaba into temporary. Kufuneka nje umzalwane ukwamukele ukuthi khona isikhathi la khona ozweke wehle ucela uxolo. Bese njani bazalwane? Wehle ucela uxolo. Ya sahlukana khona saphambana khona kodwa ke ngicela sasixolelana. Engathi khona ebengakubonanga kahle. Kuthatha immature person, kuthatha umuntu okhulile okwazi ukusho ukuthi I'm sorry. Ukuthi no, kuthatha umuntu okhulile ukuthi umuntu niphambene naye nixabene naye ugcina usabona okuhle kuye noma niphambene naye. Okay, ake ngiyiphinde leyo. Ngiphinde into ethi kuthatha umuntu okhulile ukubona okuhle kumuntu ophambene naye. Niphambene naye lo yes kodwa still kunento enhle ngiyibona la kuye. Nto loyibona kuye wePaul. Uthi ke ubhala uPaul laba lo mzalo usizo olukhulu enkonzweni yami. Kukhona abafundi beBhayibheli abavumelanayo ukuthi ezinye zezincwadi kaPaul zalekelelwa ukubhala kuMakhi. Usizo kuPaul. Ezinye umsebenzi wokugqugquzela amabandla ngenxa ukuthi uJohn Mark babemaza abanye abantu kwakulula kuPaul ukuthi amthume ukuthi hambe endaweni ukuthi hambe endaweni ngoba banolwazi bayamazi. Oh God.
want to challenge somebody namhlanje ukuthi lo muntu oxabene naye ngempela umubi kangaka ukuthi ngeke usabuyisana naye. Wena nje usuthi ku right nje. Ubaba egcina ukushumela lapha nge-celebration wathi ake sesishintshe ukubiza nabantu abayinkinga kithi sibabize njengezitha, ake sesibabize njengabangani. Wathi noJuda umbize uthi yini uJuda? Noma edayisa wathi umbize uthi uyini? Okay. Abanye abafundi beBhayibheli bathi uJohn Mark immediately lokuhamba noPaul abuye futhi ahambe noBarnabas abuye futhi ahambe noPetro wakwazi ukubhala ngomlando kaJesu njengoba ebhala incwadi kaMark. Wayibhaliswa ukuthi wayencela kulama madoda kaNkulunkulu. Ngamanye amagama uJohn Mark akagcinanga ngokuthi ivangeli lishuyayelo but waliloba phansi kuze ukuthi izona nezulu zilithole uthi kuPaul lo usizo olukhulu kwiministry yami. Usizo olukhulu kwiministry yami. Ngifuna ke njengomzwana namhlanje ekuseni uthi mfundisi lento lena olukhulumayo iyangilekelela ngoba most of the time umuntu uma ngixabene naye uvela bemubi kusole ekhanda kufike enyaweni. Kanti uNkulunkulu uthi noma emubi kangako ake sewumuko kodwa okuhle. Lokho kuhle bese umncoma khona. Lokho kuhle bese uyambiza. Uzoda yazi ngiyakudinga njalo. Yazi ngiyakudinga ngenxa yakho okuhle ngubona la kubo. Ungagcina umuntu umpenda ngopendo omnyama noma izinto ezinhle zikhona. Be able to come to a point ukuthi cha lapha mhlophe. Ya lapha mnyama kodwa la mhlophe. Hallelujah. I told you one time ukuthi from my former church la ngisuka khona uNkulunkulu athi kimi ngicela ukuthi every Sunday ubhalela abafundisi ubathandazele bese ubabhalela a message usho ukuthi uyafisa ukukhuthaza 1 2 3. I told you bazalwane ukuthi ngakwenza kukhona isikhathi la khona ngabona bengangiphenduli lapha kimi kwase kuba nobubi ukuthi khifi ukuthi vele uhlushwe yini ngathi ngisathi vele uhlushwe yini ade sephendula vele umonco lenda ngizange ngithi ngathola impendulo ngathi ngiyababhalela akhali nyembezi kuNkulunkulu ukuthi kanti Nkosi bengivele mina ngingaxabene nabo nawe uyazi ukuthi nganginjani uNkulunkulu ngathi babhalele zathi ufuna impendulo. Do you know ukuthi uNkulunkulu efuna ukudila ngawo akafuni iclub yabantu ufuna wena umzwa kanjani? Umzwa kanjani mayikhuluma nawe uzwa kanjani? Ngoba most of the time uma usuwedwa uyibuka phakathi uyabona ukuthi ngakukhona la nami ngihambanga kahle khona. Khona mangihambanga kahle khona. Empeleni uPaul uma yahlukana noBarnabas ungahlukana kanjani noBarnabas indoda ye-encouragement? Yebo noma ngabe uBarnabas ubengaboni ngasolinye nawe ungamshiya kanjani umuntu owakwazi ukuma nawe bonke abantu bekulahla ngoba lithi iBhayibheli uPaul angathatha eqala ethi uyashumela bathi abantu lo umbulali umuntu wathi uBarnabas okay umbulali ake sesiyeke ipast yakhe asimthathe kulokho ayikho manje. Basebethi abazalwane ke hamba noBarnabas ke yabona ngathi ibandla lithi okay ngoba unamamukela lo Paul hamba naye wena uPaul vele wahamba noBarnabas ngoba nguye yedwa obenespeed sokuma naye. Kunabantu uNkulunkulu abalethe kwebezoma nawe. Don't throw away those people. Don't throw them away. Don't throw them away. People who are coming and stand by you. Kukhona abanye abantu abakusupporta kabi. Bakusupporte kabi befuna nawe ukuthi ube yini nabanye abantu. Kodwa manje abantu abakusupporta ngendlela ukuthi uwamukele ukuthi abazali bayakusiza abazalwane. Never throw them away those people. Stand with them. Stand with them. Why are you doing so? You are doing so because you want to fear the Lord. Handling the disagreement. Hayi bengikhuluma ngabazalwane la. Ngicela ukubuya manje ngezemakhaya. Indeni yakwethu. Bomama nobaba. Uzoshayisana nomyeni wakho. Uzoshayisana nezingane zakho. But don't aim ekuhlukane nezingane zakho. Ucela ukuthi ulapho Ngiyakhumbula enye ipoem lapho engangiyifunda kuqala ukuthi hamba Juba bawuqutha phambili. Ingane engafuni ukulalela uyise
ingane yagcina ihlubi yamishini siyahamba umbhalo ozobhala lepoema ngayo hamba juma ngalesikhathi ukhuluma isiqalekiso phezulu kwengane leso siqalekiso nawe ubona ubuhlungu baso ubona ubuhlungu baso. I'm not the follower of tradition kangako, but baningi abantu abathi ushaka wakho umakabi ngalesikhathi esef ekhuluma nabantu ababembula ngeke ilungiseleliso nobuswa inkonjane ezizulu zoleli ezakhela izindlu ngodaka. We know lo mlando lo abantu abamnyama ba-tradition namhlanje abantu abamnyama badonsa kanzima i-leader yakhuluma kabi ifa and he could not withdraw the weights ngoba amazwi anomthelela yes ngiyazi ukuthi kuyaxabaneka bazalwane but ngithi handle it, don't allow i-anger, don't allow isimo esizothi angikhulume kabi ngomntana ngoba lesikhathi ukhuluma kabi ngomntana wakho lokho ukhulume kabi uzokuripha nawe wena okhulumile. Ukhona abantu abazali abake bathuka ingane zabo yeke sifebeleze unondendo le ibisiba unondendo ingane ibe unondendo ingane izilethe negebengu ezobulala yena la. I remember one of my sister ubaba wayeshilo ukuthi no from my extended family no angifune kube notshwala lapha ekhaya lengane yabenza ngenkani utshwala kwakwenza amadoda azoyezwa ekhaya ubaba wafa ngesandla somuntu ozela ekhaya ezophuza utshwala. Ngizothi namhlanje bafowethu nodadewethu omama nobaba yes kukhona ukuphambana okuzoba khona but singaxabani kuze kufike la khona singakwazi ukubamba esixabene ngakho. Let us come to a point where we'll be able to see ukuthi sisoba kanjani. Finally bantu abami ngiyazi ukuthi kunengane lapha ekhaya somebody told me ukuthi khona ingane eyathizana nabantu ekhaya olindiwe baba malume nanaba abantu abafuna ungilobola bathi malume ngaphambi kokushada umama wakho ushada ngakho tshela abantu bakubani thina sifuna ukuqala ngomama wakho lengane yagcina ngempela eshadile ngoba umalume baleke uzokuphambana nomalume akho befuna into ongayifuni wena uthi ufunela ukugana abantu abafuna enye into hayi lefuna wena. So make sure that when it comes, you are able to stand your ground. Keep doing what is right. Finally, but go and say, "Upama teacher in school." Where's the upama nobody? You want to know Bale exam? Malaka to upama teacher. Most of them teacher upeti magla. Ula nalo teacher. Ula ne magla. Yenza sho ukuthi noma kwendela noma ekhuluma kabi noma kwenzela athi isidomo yenza ngathi uthambile nje kancane uthi bathi uzokulalela noma umkhuluma kanje ngoba ngifuna imali la kuwe ngoba uzosukumela nothisha uvela ufaile lesifundo asifundisayo because wena la usubekele isithombe esibi ngaye awusafundi isifundo sakhe. Come to a point where you can accept Mamsuele erismith ngithi bazalwana abantu laba esibashumayelayo thina njengabafundisi ngama client ethu yini bazalwana yazi ke client uyidelela kanjani uma uyishop owner iclient ingakudelela iphethe u20 izofuna isinkwa sinye sona lesi yinje yona le wena lapha uthenga ngisinkwa sothi uthenge every other thing ukuthi uma khona udinga ukuthi akuthole esitolo thengise kwezikhulu lapho uma unamalini yini ungayoyithengela wena ebakery angikhona ngifuna nakwakho. The clients are always abangekangcono. Now ngibona abantu kusi Jesu noma umuntu umfundisi isibankulunkulu bese bona ngathi ungcono kunawe sithobela ukuthi niyini kithi ama clients. The more wenza ngathi uyalwa nathi the more sehla kakhulu ngoba sifuna ukulahlelwa ngoba uyini lapha kithi we-client kithi ngahlona ngabe sekwenkulunkulu uyayibona leya client bese ngibonela asikhulume ke kanti ngani bathi bese ithi koso ngathi ngamhawukela nalo wena
Hey Nkosi yami. Ayikho into emnandi nje ukubona umuntu uphambana naye umbone sezekhaya. Ezazothi amsoka. I'm now coming kumakhi owalahlwayo. Nanjengala bazalwane. Umakho owalahlwayo. Uma ukhona esithi mletheni. Ungabusa ubamba ukuthi wangilahla nje. Wangilahla nje. Hayi khona sengubonile. Yiko ngithi buya. Kezwa bazalwane. So ke ungabusa ukuthi ubaba umfunela manje ngoba wangilahla cha mntanami. Yesu wakulahla kuqala but khona sekubonile. Uzothi buya ngizokhuluma. Hlale phansi. Hallelujah. Hallelujah. The lesson we have for you this morning. Yakholwa uNkulunkulu ngongcwele uzoyenza lento izwakale enhliziyweni nomuntu. Yakholwa futhi ukuthi ezusaphuma empilweni yakho yokukholwa, you are learning more and more of ama tricks and ama strategies. Ngingayiphila kanjani impilo yokumesaba uNkulunkulu ezweni engcwele kangaka. Ukwenza lokho ngokubusa ngisho nabantu uxabene nabo. Hallelujah. Oh, singing, Bega